During his 13 visits to North America from 1974 to 2007, Pramukh Swami Maharaj laid the foundation for Hinduism to thrive across the continent. His vision and efforts didn't just transform communities, they in fact built communities. His innate love for all helped preserve and nurture cultural values. It created a sense of purpose and inspired action rooted in faith and service. In a foreign land, our hearts yearned for belonging. We carried the stories and the traditions of our ancestors, searching for the threads that could keep us connected. Our thoughts drifted back to our roots, a place across oceans thousands of miles away, where our people lived. A land that was home to one of the oldest religions on earth. A religion that recognizes the interconnectedness and divinity of all life, offering a path to personal and global harmony. We planted the first seeds of culture and religion in a new land, seeds of a Hindu identity, and a place where such ideas seemed foreign. We slowly brought pieces of our homeland into this vast new country and made it our own. These seeds would grow into pathways of peace and harmony for all of humanity. We blossomed with art, food, and festivals, creating a vibrant canvas of joyful and enlightened living. We created centers of faith and culture, places of worship and community. Today,
The seeds of our culture and religion have taken root in every corner of the USA and Canada. We have woven a diverse tapestry of culture and community, transforming spaces to reflect the values we hold dear. These seeds have grown into architectural marvels that not only honor the past, they build bridges that connect generations across time and space. Continuing this tradition, there was an idea. दर ठिकाने मंदिरों देश प्रदेश में भी हुआ है और हो रहा है। ये जैसे अक्षरधाम यहाँ बन गए, ऐसे ही प्रदेश में भी एक बनाने की इच्छा की है, तो भी सब भगवान की दया से हो जाएगा। An idea for a beautiful epicenter that would kindle the flames of Hinduism for generations to come. An idea that would share the timeless messages of the Hindu religion, its philosophy, its culture, and its architecture for those growing up thousands of miles away from India. That idea was BAPS Swaminarayan Akshardham in Robbinsville, New Jersey. Akshardham was to be a symbol of thousands of years of artistic architecture, thousands of years of inspiring messages, thousands of years of spirituality brought from the east to the west, all in one campus. Akshardham was to be a bridge that connects future generations to ageless traditions and timeless values of faith, harmony, service, and devotion. It wasn't just a wish. It wasn't just a vision. It became His Holiness Pramukh Swami Maharaj's mission. મંદિરોની સાથે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ત્યાં અમેરિકામાં અક્ષરધામ થાય એવો પણ શુભ સંકલ્પ એમણે કરેલો અને એને માટે ત્યાં આગળ અમેરિકાની અંદર વિશાળ જગ્યા લગભગ 100-200 એકર એ આપણને મળે એને માટે પુરુષાર્થ એમણે કરેલો. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અમેરિકા આવવાની ઘણી બધી ઈચ્છા હતી. એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું નહોતું અને ડૉક્ટરો પણ ના પડતા હતા, કારણ કે 2014 એ વખતે આ બધું કાર્ય કરવાનું હતું એટલે ડૉક્ટરો પણ હા કરતા હતા. પણ બાપાની ઈચ્છા બહુ જ હતી કે આપણે ત્યાં આગળ જમીન ઉપર જવું, ત્યાં જમીન ઉપર આપણે પગ મૂકવા, સમગ્ર જમીન ખૂણે ખૂણો એ આપણે જુઓ. Even in Sarangpur, when Swami's health wasn't well, the doctors initially advised against moving Swami to anywhere, even in India. And then his heart condition and everything was not actually strong enough to take the challenges of flight, to take him 30,000 feet up in the air for almost 10 to 15, 16 hours, where no proper medical facilities are nearby. And when his heart was so weak, it was so difficult. But when Swami was asked privately, he said he wanted to go. It's one thing to have a grand vision, but it takes immense courage and strength to see it through. To make the decision to embark on a life-threatening journey requires deep faith and a strong sense of purpose. It paints a picture of the immense love and genuine dedication a person has to fulfill a vision and bring joy to those they care for. In the case of Pramukh Swami Maharaj, it was the essence of his entire life. First reaction was I laughed. I said, you gotta be out of your mind. સ્વામીની તબિયત જોતા, એમની ઉંમર જોતા
there is no way Swami Baba is going to come here. No way. Honestly, I thought it was fake news. I could not believe it. All of us were just shocked, a little bit of amazed. The first thing that came into my mind was fake news. And I remember thinking, wow, first of all, this can't be true. There's no way at this age that Pramukh Swami Maharaj is going to be able to make this journey. Wondering how, why, because, his frail health, this elderly man who was mostly bedridden, and then also because, why? Because, obviously we had done previous telecast and he's been there virtually, so why not just do that again for this Mahotsav? And then my second thought was that there's such a thing as being almost driven crazy by love. And it was a recognition in my head that Pramukh Swami Maharaj loves us, me, the youth, the devotees here so much that he chose at that age to visit. As the phone calls and the text messages started to pour in, one letter also poured in, and that was from Mahant Swami Maharaj. અક્ષરધામ અમેરિકાની ભૂમિ ઉપર પણ પધારવાની પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીની ઇચ્છા 2007થી જ હતી. આ ઈચ્છા કે સંકલ્પ તેઓએ અનેક વખત પૂજ્ય સંતો તથા આગેવાન હરિભક્તોને જણાવેલ. પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીનું સ્વાસ્થ્ય હાલ સારું જણાય છે. તેથી નિષ્ણાત તબીબોની સલાહ તથા સેવક સંતોની પણ સલાહ લઈ હાલ પરમ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી ન્યૂજર્સી 8 થી 10 દિવસ માટે જ પધારે અને અક્ષરધામની ભૂમિ પાવન કરે તેવું આયોજન કરેલ છે. That was earth-shattering. One, because it is happening. Mahant Swami Maharaj scribed it for us. But again, as I'm human, there was this doubt or question in my head, okay, the letters come out, but let's see if it really happens, because there's still about 30 days or 40 days left. Anything can happen in 30 days, especially knowing where Swami Shri's health was at that point in his life. You could almost feel Pramukh Swami Maharaj's enthusiasm, the level of his excitement that he had for coming to America through the letter that Mahant Swami himself had written. So as soon as I read it, I remember walking into my brother's office and we were discussing our summer vacation plans. And let's just say this way, that I had never been so excited to actually cancel, a beach vacation or a vacation that we had previously planned. અને બાપા જેવા પ્લેનમાં આવ્યા અને તમે જે રીતે બાપા મલકાતા હતા અને એમના મુખારવિંદ ઉપર જે આમ હાસ્ય હતું એના ઉપરથી તરત તમને ખબર પડી જાય કે આ એક એમનો જે આમ પ્રબળ સંકલ્પ જે છે ને એ પૂરો થઈ રહ્યો છે એનો એમનો આનંદ હતો. And the plane stopped at Brussels to refuel. And Anandanand Swami was there, I was there, and we were just sitting there, and Swami suddenly looked at me and Swami said, "Wood?" Means, I said, "So?" Swami said, "Wood, like, tell the plane to fly." I said, "But Swami, haju to વાર છે." Swami કે ના, એને કો ઉડે. અને એની અંદર બાપા પણ બોલી ગયા કે મારા હરિભક્તો રાહ જોવે છે. ત્યારે અમને બધાને ખ્યાલ આવ્યો કે બાપા જે રોબિન્સન અક્ષરધામ જઈ રહ્યા છે એ કેવળ અક્ષરધામ માટે નહીં, પણ અક્ષરધામ ત્યાંના જે હરિભક્તો છે એમની માટે, એમનો જે હેત છે, પ્રેમ છે, એની માટે પણ બાપા ત્યાં જઈ રહ્યા છે. અમેરિકા આવી ગયા આપણે. અમેરિકા છે?
And I think that's when he came to Robbinsville. He infused all his energy, all his spiritual strength into that land. If all the lands we see in this world, every land is blessed in a unique way. But Robbinsville was especially blessed. He wanted to come. And then when Pramukh Swami Maharaj entered this campus that we're sitting on today, the ambiance was electric. You could just feel the energy of the Hari Bhaktas seated on this lawn around the campus. And when Swami Shri's cart entered the campus, it was just electric. I don't have any other words besides the word electric to describe it. I know I was doing darshan of Swami, but I have no idea what she was doing. I was holding her, and I was telling her, look, Bap, Swami Aveche, Swami Aveche. But I remember my eyes were glued on the van because I know that was going to be really quick. And when he made the decision after seeing people on the campus and said, I want to go and give all the Hari Bhaktas darshan on this stage here, at 1:15 in the morning, and you could just hear the cheerful uproar of emotions. Among some of the most important memories which are etched in my life forever is that landing in America, and then that journey into Robbinsville, where it was almost heavenly. It was different, a league apart. And Swami was completely alert and happy. And he put in all his energies and the blessings of the universe in that land. Yeah, it was surreal. I still couldn't believe that he was actually here. And it was a special moment, because as I reflect on that day, it's not just seeing Pramukh Swami Maharaj myself, but really it was about seeing the interaction
and the things that, all of the different Hari Bhaktas would do just to get a glimpse of Pramukh Sai Maharaj and how happy he was to actually see them as well. 2009માં મારો જે મોટો દીકરો ધ્યેય છે એનો બર્થ થયો મુંબઈ, અને ત્યારે એ વખતે જ્યારે 1 યરનો થયો ત્યારે એને એક ઓટો ઇમ્યુન સિસ્ટમિક ડિઝીઝ ડાયગ્નોસિસ થયો. બધું જ કરાવેલું, એક્સરે, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, MRI, યુ નેમ ઇટ, ઓલ ધ ટેકનોલોજીસ ત્યારે જે અવેલેબલ હતી ઇન્ડિયામાં, મેં બધું જ એના ડાયગ્નોસિસ માટે કરેલું. પણ એ એટલો બધો બીમાર રહે અને એને આમ ફેરવવામાં પણ તકલીફ પડે, ચાલી ના શકે, તેડી ના શકે, એવું 6-7 મહિના સુધી ચાલ્યું. That was me in 2014 flying to Robbinsville with Kirtan C. He was 5.5 weeks old. એટલે અમે ડિસાઈડ કર્યું કે ઓગસ્ટમાં, જૂન મહિનામાં અમે આવેલા અને ઓગસ્ટમાં પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ રોબિન્સવિલમાં પધારવાના હતા. એટલે બહુ સમય નહોતો અમારી પાસે. I was nervous. I wanted to go to New Jersey to see Pramukh Sai Maharaj, but I had a lot of reservations. One, I was still pretty sick. I was still on antibiotics. I was still going to a specialist for all my needs. He was 4 weeks old when we found out. I didn't know if I could take him and travel on a 5-6 hour journey. So I was scared. પછી અમે 2 જ મહિનાથી હજુ આવ્યા હોય એટલે અમારે ફાઇનાન્શિયલી એટલું અમે સ્ટેબલ નહોતા કે અમે બધાની ફ્લાઇટ્સની ટિકિટ બુક કરાવી શકીએ. અને બિગિનિંગમાં અમે બહુ જૂની એવી ગાડી લીધેલી કે લોકલ ચાલે પણ દૂર સુધી લઈ જવું સેફ નહોતું. પણ ઓપ્શન કંઈ હતો નહીં એટલે એવું વિચાર્યું કે દર્શન કરવા તો જવું જ છે. I think it was surreal. We had been traveling that whole day, so it had been a long day. I remember waking up super early. First flight with a newborn, essentially, so it was nerve-wracking. I know I didn't sleep on that flight. And we had gone straight to Mandir because we didn't know what time Pramukh Sai Maharaj was coming. એટલે ઓગસ્ટ 9, 2014ના તે દિવસે સવારમાં અમે અહીંયા કેમ્પસમાં આવ્યા અને પહેલી વખત પ્રમુખ સાંઈ મહારાજના દર્શન કર્યા. હું, મારા હસબન્ડ અને મારો સન, અમે ત્રણેય આવેલા. It was nice to be in that atmosphere. Everyone was just excited. They were anticipating. There was all this buzz and commotion in the air. મારા મગજમાં જે હતું એના કરતાં ટોટલી ડિફરન્ટ બધું હતું વાતાવરણ. અને કેટલા સરસ કીર્તન વાગતા હતા અને સ્વામીશ્રી ત્યારે ત્યાં પધાર્યા અને અમને દર્શન થયા. પણ ઇટ વોઝ વેરી ક્વિક, ખાલી અડધો કલાક કે કલાક મેક્સિમમ અમે કેમ્પસમાં રહેલા. When he did come through those gates, I wasn't with Kirtan C. He was with his dad at that time, but I felt this shanti and I felt this peace when we were able to do his darshan, that I knew that journey, all those reservations disappeared, and it was this sigh of relief that it was going to be okay. પણ હું તો એકદમ પાછળ, અત્યારે જ્યાં પાર્કિંગ લોટ છે ત્યાં એકદમ પાછળ એટલું જ મને દેખાતું હતું કે કોઈ ઓરેન્જ કપડામાં બેઠેલું છે અને ગ્લાસીસ પહેરેલા છે, એટલું જ. That trip 10 years ago was our last darshan of Pramukh Sai Maharaj in the United States. It was special because growing up in America, I only have memories of Pramukh Sai Maharaj in the United States. So it felt complete to take our firstborn son to that darshan, to have him do darshan of Pramukh Sai Maharaj on the soil he grew up in and is born on. મને એટલું બધું એક શાંતિનો અનુભવ થયો કે જે મને વર્ષોમાં ક્યારેય એ શાંતિનો અનુભવ નહોતો થયો. કે ભારતમાં 5 વર્ષમાં મારા દીકરાને બધી બહુ તકલીફ પડતી, તો ત્યાં સુધી ડૉક્ટર્સે બધાએ કહેલું કે એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી, એ ક્યારેય ચાલી નહીં શકે, એ લાઈફમાં કશું ક્યારેય એ રહી નહીં શકે સરખી રીતે. તો ત્યારે મને ઘણી વખત એટલા બધા નેગેટિવ વિચાર આવતા કે આ લાઈફ ખરેખર ઇઝ ઇટ વર્થ લિવિંગ, કે હું મારા દીકરા સાથે મને ધામમાં લઈ જાય ભગવાન તો કેટલું સારું, એવા બધા નેગેટિવ વિચાર આવતા.
પણ જ્યારે મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પહેલી વાર દર્શન કર્યા ત્યારે મને એટલી બધી શાંતિ થઈ ગઈ અને એક અંદર એવી સાંત્વના મળી ગઈ કે હવે બસ મારા બધા જ દુઃખ પતી ગયા, હવે કશું બાકી નથી. અને એવો અનુભવ થયો કે શબ્દોમાં વર્ણન ના કરી શકાય. It truly does feel that Pramukh Swami Maharaj came to Robbinsville that year, that time, just for me. Had it been in July of 2014, I wouldn't have been able to go. So the fact that the stars aligned and we were able to do Pramukh Swami Maharaj's darshan on August 5th, right after I had gotten clear to fly, it was perfect timing. એ વખતે મેં આંખો બંધ કરીને સ્વામીશ્રી આગળ મારાથી એટલું જ બોલાયું કે સ્વામી, જીવનમાં દુઃખ બહુ જ છે, તો બસ આ બધા દુઃખ પૂરા થઈ જાય અને મારી જિંદગી બદલાઈ જાય. આજે પણ 10 વર્ષ પછી પણ એવું લાગે છે કે એ જે સ્વામીશ્રીના મેં પહેલી વાર દર્શન કર્યા હતા અને જે મને શાંતિ થઈ હતી, દરેક પરિસ્થિતિમાં એમણે મને કંઈક ને કંઈક શીખવ્યું છે. તો એના પરથી આજે એવું લાગે કે જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પણ સ્વામીશ્રી મારી સાથે જ છે અને એ મારા માટે જ આવ્યા હતા. તો મને અહીંયા બોલાવીને એમના દર્શન આપીને અને એ કાયમની શાંતિ કરી આપી. હજારોની સંખ્યામાં જે હરિભક્તો અને ગુણભાવીઓ આવ્યા હતા અને એમની સામું જોઈએ તો દરેકના ચહેરા ઉપર એક દિવ્ય આનંદની અનુભૂતિ એ લોકોને થતી હોય એ દેખાઈ આવતી હતી. પછી એ ભાઈઓ હોય કે બહેનો હોય, ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ સત્પુરુષે, આ ગુરુએ એવા તો કેવા કામણ કર્યા છે અને બધાની સાથે કેવી રીતે એ જોડાયા છે કે જેથી આ બધાને એમ જ થાય છે કે આ દર્શન દિવ્ય છે અને આ ગુરુ માટે હું શું ન કરું. During that music, we don't know what happened, but myself, Kanubai, Harshad, we all went near the stage and we started dancing. And it was just that moment. There was no plan, no nothing. It just emotions between us and Bapa. That came out. આ જ શબ્દો યાદ આવે કે સત્પુરુષને વિશે પ્રીતિ એ આત્મદર્શનનું સાધન છે. હરિભક્તોને ગુરુ પ્રત્યે જે આત્મબુદ્ધિ, એનું મૂર્તિમાન દ્રશ્ય તમે જોવું હોય તો એ વખતે ખરેખર એક સુંદર દ્રશ્ય ઊભું થઈ ગયું.